Good morning, everyone. Welcome to the lecture series on Readings on Kerala, the common course in English prescribed for the second semester students of the University of Calicut. We have been discussing the lessons from Readings on Kerala. This is the 9th lecture in this series. Today we look at the beautiful poem Pictures Drawn on Water by K. Satchidanandan, one of the prominent modern poets of the world, India and Kerala. This beautiful poem is written after the 2018 Great Flood. Recently we have the film on the Great Flood, which is of course 2018 beautiful film, and the poem is also as picturesque and philosophical and thought-provoking. Now let us just look at the biographical details of K. Satchidanandan. We have the extract from the text. Now we will use both English and Malayalam. I'm using Malayalam to help students who are from the Malayalam medium background. Now let's just look at the biographical details of Satchidanandan. And remember, we have other lectures in this series, and please watch those lectures and write down the questions and answers. Work hard so that you have a very good score in your examination. Now let's look at the text, page number 133. Pictures Drawn on Water, K. Satchidanandan. K. Satchidanandan, born on 28 May 1946, Pullur, Thrissur, is a bilingual poet, critic, playwright, editor, translator, fiction writer, and travel writer. തൃശ്ശൂർ പുല്ലൂറ്റിൽ 1946 മെയ് 28 ജനിച്ച കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഒരു ദ്വിഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭാഷാ കവിയും നിരൂപകനും നാടകകൃത്തും എഡിറ്ററും വിവർത്തകനും നോവലിസ്റ്റും യാത്രാവിവരണ രചയിതാവുമാണ്. He took his MA or Masters in English from the University of Kerala. He earned PhD for his research on post-structuralist aesthetics from the University of Calicut. He started his career as a teacher of English at KKTM College, Pullur, and later on moved to Christ College and taught there till he voluntarily retired from his service in 1992 to take up the editorship of Indian literature, the English Journal of the Sahitya Academy. Later, he became the secretary of Sahitya Academy. He also served as a professor in the translation department of Indira Gandhi National Open University. Currently, he is the president of Kerala Sahitya Academy and lives in Thrissur. കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ സച്ചിദാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD അഥവാ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരഘടനാവാദ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുമാണ്. പുല്ലൂറ്റിലെ KKTM കോളേജിൽ അധ്യാപനം ആരംഭിച്ച സച്ചിദാനന്ദൻ പിന്നീട് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലും അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1992 അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ നിന്നും സ്വയം വിരമിച്ച അദ്ദേഹം സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ജേർണലിൻ്റെ പത്രാധിപരായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ താമസിക്കുന്നു. Hailed as a pioneer of modern Indian poetry, Satchidanandan is perhaps the most widely translated and anthologized of contemporary Indian poets. He has published 60 collections of poetry, of which 23 are in Malayalam. His poems have been translated into 19 Indian and international languages. He has also published several books of plays, criticism, translations of world poetry, travelogues, and scholarly papers.
ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കവിതയുടെ ഉപജ്ഞാതാവെന്ന് കേൾവി കേട്ട സച്ചിദാനന്ദനാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യൻ കവികളിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും സമാഹരിക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ. 60ഓളം കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 23 എണ്ണം മലയാളത്തിലുള്ളതാണ്. 19 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും വിവിധ വിദേശ ഭാഷകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ മൊഴിമാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം നാടകങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലോക കവിതാ തർജ്ജമകളും യാത്രാവിവരണങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: While I write, misplaced objects and other poems, the missing rib, not only the oceans, the whispering tree, no borders for me, singing in the dark. He has introduced a lot of world writers as his translator, writers such as Garcia Lorca, Alexander Bloch, Pablo Neruda, Cesar Vallejo, Bertolt Brecht, Paul Celan, Zbigniew Herbert, Eugenio Montiel, Giuseppe Ungaretti, Mahmoud Darwish and Yehuda Amichai are some of the international writers Satchidanandan introduced in Kerala through his translations. അദ്ദേഹം ഈ വിദേശ എഴുത്തുകാരെ എല്ലാം മലയാളി വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. Then he says his objective in translating poems from other languages into Malayalam and vice versa are to enrich Malayalam literature, train his poetic skills and test the strength of his mother tongue. മലയാള സാഹിത്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കുവാനും തൻ്റെ കവിതാ നൈപുണ്യം വളർത്താനും തൻ്റെ മാതൃഭാഷയുടെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കാനുമാണ് താൻ മലയാളം കവിതകളെ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കും മറ്റു ഭാഷകളിലെ കവിതകളെ മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തതെന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട്. Satchidanandan has won 32 literary awards and fellowships, including the Knighthood of the Order of Merit of the Italian Republic, and was on the Ladbrokes list of Nobel probables in 2011. 32 സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളും ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഭു പദവിയും നേടിയിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദൻ 2011 നൊബേൽ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. In Satchidanandan, one notices a great modernity, a chosen but simple terminology of immediate understanding, something like a non-rhetorical dialogue with himself and with the reader, a wealth of symbology, a fascinating smoothness of verses, a subtle irony, wrought critic Carlo Savini in an introduction to the Italian translation of Satchidanandan's poetry. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ നിരൂപകനായ കാർലോ സാവിനി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ആധുനികതയുടെ മഹനീയതയും ലളിതമായി മനസ്സിലാവുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും വായനക്കാരനുമായുള്ള സുന്ദര സംവാദങ്ങളും സമ്പന്നമായ ബിംബശേഖരങ്ങളും പദ്യത്തിൻ്റെ ആകർഷണീയമായ ഒഴുക്കും സൂക്ഷ്മമായ വിരോധാഭാസ പ്രയോഗങ്ങളും സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ കവിതകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഇറ്റാലിയൻ നിരൂപകനായ കാർലോ സാവിനി സച്ചിദാനന്ദൻ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത പറയുന്നതാണ്. ഇതിലധികം വലിയ ഒരു പ്രശംസ ഒരു കവി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനായിട്ടില്ല. എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണ്, എത്രമാത്രം ഗാംഭീര്യം, അതുപോലെ തന്നെ ലോക കവിതയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ കവിതയെന്ന് കാർലോ സാവിനിയുടെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും. സച്ചിദാനന്ദൻ ക്രിട്ടിക് for Satchidanandan, writing offers a remarkable and effective form of dissent. Dissent is just protest. Disagreement is dissent, right? To him, freedom means freedom to oppose. He has written extensively about the dangers of the rise of Hindutva ideology and globalization. Women, environment and the marginalized are the abiding concerns of his poetry. എഴുത്ത് അഥവാ
കവിത സച്ചിദാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹത്തായതും ഫലവത്തായതുമായ വിയോജിപ്പാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എതിർക്കാനും വിയോജിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആഗോളവൽക്കരണത്തിനും ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും എതിരായി സച്ചിദാനന്ദൻ വ്യാപകമായി എഴുതി. സ്ത്രീകളും പരിസ്ഥിതികളും, സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വിമൺ, സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും അതുപോലെ തന്നെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ, ഒരു ശ്രദ്ധയും കിട്ടാത്ത പാവപ്പെട്ടവർ, പരിത്യക്തരായവർ ആണ് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ കവിതകളിലെ മുഖ്യ വ്യക്തികളും മുഖ്യ പ്രമേയങ്ങളും. Pictures Drawn on Water is a poem written in the wake of the great flood in Kerala in 2018. The poem is written in 4 parts, each devoted to different phases of the deluge. Deluge is great flood, Mahapralayam. The poet most exquisitely establishes a parallel between the coming of flood waters and as an encroacher who comes into the house, eats, has a siesta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ച ഉറക്കം മയക്കം, has a siesta and then forces the residents to leave. വെള്ളത്തിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ, ജലത്തിൽ വരച്ച പടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്ന കവിത 2018 കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം എഴുതിയതാണ്. ഈ അടുത്ത് 2018 എന്നുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ടൊവിനോ ഫിലിം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ മറ്റ് സിനിമകളുടെ, മലയാള സിനിമകളുടെ വിജയങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് 100 കോടിക്കപ്പുറം പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണത്. അത് മഹാപ്രളയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തനി സ്വരൂപം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ദുരന്തപൂർണമായിരുന്നു, എത്രമാത്രം ദുഃഖപൂർണമായിരുന്നു, ഉത്കണ്ഠയും സന്ദേഹവും ഭയവും ഭീതിയും കേരള ജനങ്ങളിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്താകമാനം വരുത്തിവെച്ച ഒരു മഹാപ്രളയമായിരുന്നു എന്ന് ആ ഫിലിം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2018 കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയതാണ് പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഈ കവിത. പ്രളയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കവിത അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആസ് വി ലുക്ക് ഓൺ, ദ ബോട്ട്, ദ ക്യാറ്റ്, സ്ലേറ്റ്, സ്ലഷ് എന്നിങ്ങനെ 5 തലക്കെട്ടുകളിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി വരുന്ന എൻക്രോച്ചർ, വീട്ടിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി വരുന്ന ഒരാളെ പോലെ അത് ഈ പ്രളയം നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പ്രളയത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, സച്ചിദാനന്ദൻ കവിതയിൽ പ്രളയത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി വരുന്ന ഒരാളെ പോലെയാണ് കവി പ്രളയത്തെ കാണുന്നത്. പ്രളയമെന്ന നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നു, വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു, വിഴുങ്ങുന്നു, ചെറുതായൊന്ന് മയങ്ങുന്നു, പിന്നീട് വീട്ടുകാരെ പുറത്താക്കുന്നു. That is what the poet most exquisitely establishes a parallel between the coming of flood waters and as an encroacher who comes into the house, eats, has a siesta and then forces the residents to leave. This analogy reflects how what is expected to be another normal monsoon turned into a fierce deluge all of a sudden and wreaked havoc in the state. ഒരു സാധാരണ മഴക്കാലമാകേണ്ട നമ്മളുടെ ഒരു മഴ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ മൺസൂൺ അതിൻ്റെ സകല ഭീകരതയോടുകൂടി താണ്ഡവമാടുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു അനാലജി, താരതമ്യം, അഥവാ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരനെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഉപമ, ആ ഒരു താരതമ്യം, ആ ഒരു മെറ്റഫർ വളരെ അധികം സുന്ദരമാണ്. അത് ഈ താരതമ്യം നമുക്ക് പ്രളയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം കൊണ്ട് ദുരിതത്തിലായ ജനങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയും മാനസികാവസ്ഥയും വളരെയധികം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു മഴക്കാലമായി വന്ന മഴ
പൊടുന്നനെ സംസ്ഥാനത്താകമാനം, കേരളത്തിലാകമാനം ദുരന്തമായി മാറിയ ഒരു 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 യാഥാർത്ഥ്യം ഈ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരൻ്റെ താരതമ്യത്തിലൂടെ വിജയകരമായി കവി പകർത്തുന്നുണ്ട്. ദുരന്തമുഖത്തു നിന്നും ധീരതയോടെ തിരിച്ചു കയറുന്ന ജനങ്ങളെ കവിതയുടെ അടുത്ത ഭാഗം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്ക് മുകളിലും പ്രതീക്ഷ ഒരു സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കവി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. Now this analogy reflects how fears deluge all of how what is expected to be another normal monsoon turned into a fierce deluge all of a sudden and wreaked havoc in the state. The next short section becomes a comment on the courage and resilience, തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള, പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കഴിവിനാണ് റെസീലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറേജ് ആൻഡ് റെസീലിയൻസ് ഷോൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ട്രാജഡി. ഹോപ്പ് ഷൈൻസ് ലൈക്ക് ദി സൺ ഓവർ ഓൾ മിസറീസ്. ഹോപ്പ് shines over the sun over all miseries. That's of course the very optimism in the poem. Then the poet would like us to believe the final, let's turn the page, the final part, slush, is a fine piece of ecological poetry. പാരിസ്ഥിതിക കവിതയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗം, സ്ലഷ് എന്നുള്ള. സ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചളി, മണ്ണും വെള്ളവും, soil, mud, water, rain water, etc. is mixed to form what is called slush or chali. The poet subtly suggests we lost something which now resides in the memory of slush left behind by water. സ്ലഷ് എന്ന കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗം മനോഹരമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക കവിതയാണ്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ പ്രളയജലം അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ചളിയിൽ ഒരു ഓർമ്മയാവുന്നു എന്ന് കവി ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കവി തന്നെയാണ് ഈ കവിതയെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now let us look at the different sections of this beautiful poem. Pictures drawn on water. I will recite the poem section by section, stanza by stanza, and afterwards of course I will explain the meaning. It's very simple. We'll just have English on one side, the other side we shall have Malayalam. Pictures drawn on water. As we look on, water comes in like a long known neighbor. Through the gate to the courtyard, from the steps to the corridor, from the drawing room to the store room, without caring to announce its name, even forgetting it is a river. Sorry, nowhere else to go, water crisply tells the awe-struck people of the house. ദീർഘനാളായി പരിചയമുള്ള ഒരയൽവാസിയെ പോലെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നു, പ്രളയജലം കയറി വരുന്നു. മതിൽ കടന്ന് മുറ്റത്തേക്കും പടികൾ കടന്ന് പൂമുഖത്തേക്കും സന്ദർശക മുറിയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റോർ റൂമിലേക്കും സ്റ്റോർ മുറിയിലേക്കും പേരുപോലും പറയാതെ താനൊരു പുഴയാണെന്ന് മറന്നുകൊണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം, ഇനി മറ്റൊരിടത്തേക്കും പോകാനില്ല എന്ന് ഭയചകിതരായി നിൽക്കുന്ന വീട്ടുകാരോട് വെള്ളം തിടുക്കത്തിൽ പറയുന്നു. Slowly it enters the kitchen, devours whatever it sees, goes to the bedroom, stretches itself behind the door left ajar. Then slowly it wakes up, straightens its back and scares the residents with its exposed muscles. It breaks fast on whatever it comes across, touches the ceiling with its swollen belly until the people in the house exclaim in fear.
We shall leave. We shall. അടുക്കളയിലേക്ക് സാവധാനം കയറിയ വെള്ളം കണ്ടതൊക്കെ വിഴുങ്ങി കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നു. തുറന്നു കിടന്ന വാതിലിന് പിന്നിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു. പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ പതിയെ പതിയെ വെള്ളം ഉണർന്നു. നടുവ് നിവർത്തി മസിലുകൾ മാംസപേശികൾ ഒക്കെ കാണിച്ച് ഒരു വന്യമൃഗത്തെ പോലെ വീട്ടുകാരെ ഭീതിപ്പെടുത്തി. മുന്നിൽ കണ്ടതിലൊക്കെ വെള്ളം വേഗം പൊട്ടിച്ചിതറി. വീർത്ത വയറുമായി മേൽക്കൂരയിൽ മുട്ടി. അന്നേരം വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ടു പോയിക്കോളാം, ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം. The boat. The second section of the poem is titled The Boat. Thorny. A sick mother, pregnant daughter, a son who looks after all at home. The rescue boat has space left only for one. The three quarrel among themselves not to get into the boat, but for the other to climb in. Tragedy makes human beings selfless and death fearless. The boat. തോണി. രോഗിയായ അമ്മ, ഗർഭിണിയായ മകൾ, വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മകൻ. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്ന തോണിയിൽ കഷ്ടിച്ച് ഒരാൾക്ക് മാത്രം കയറാനുള്ള സ്ഥലം. അവർ മൂവരും പരസ്പരം വഴക്കിട്ടു. തോണിയിലേക്ക് കയറാനല്ല, അപരനെ തോണിയിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ വേണ്ടി. അമ്മ മകളോട് കയറാൻ പറയുന്നു, മകൾ ആങ്ങളയോട് കയറാൻ പറയുന്നു, ആങ്ങള പെങ്ങളോടും അമ്മയോടും കയറാൻ പറയുന്നു. അതെ, ദുരന്തം മനുഷ്യരെ നിസ്വാർത്ഥരാക്കുന്നു. ട്രാജഡി മേക്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സെൽഫ്ലെസ്. മരണം ഭീതിയില്ലാത്തതാക്കുന്നു. ആർക്കും ദുരന്ത മുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ഭയമില്ല, മരിക്കാൻ ഏവരും ഒരുക്കമാകുന്നു. The second section, the boat, is so beautiful, and the readers feel the very gruesome, grotesque, dangerous reality of the deluge, the great flood. So also the realities of life, the transience of life. We understand that death is a reality and it is nearby. It's imminent. It can happen anytime. Now we move on to the third section, which is titled The Cat. The cat abandoned in the house saw fishes coming close, tickling and laughing at him. Can praise laugh like this? And transient spread its net so fast. When there is no branch or wall to climb upon, even a cat becomes a philosopher. പൂച്ച. വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിട്ട് പോയ പൂച്ച തന്നെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന മീനുകളെ കണ്ടു. അവ തന്നെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ട് പൂച്ച അതിശയിച്ചു. തൻ്റെ ഇരകളായിരുന്ന ഈ മീനുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനാകുമോ? തൻ്റെ വല ഇത്ര വേഗം വിരിക്കാൻ ക്ഷണികതയ്ക്ക് കഴിയുമോ? Can praise laugh like this? And transience, ക്ഷണികമായ ജീവിതമാണ്. ക്ഷണികത, മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യം. ഈ നിമിഷം ഞാൻ മരിക്കാം. That is transience. Life is so transient. We can die. Any living thing can die any time. തൻ്റെ വല ഇത്ര വേഗം വിരിക്കാൻ ക്ഷണികതയ്ക്ക് കഴിയുമോ? Can transient spread its net so fast? When there is no branch or wall to climb upon, even a cat becomes a philosopher. കയറാൻ ഒരു ശാഖയും മതിലും ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ച ഒരു തത്വചിന്തകനാകുന്നു. Now we move on to the fourth section of the beautiful poem, Pictures Drawn on Water,
The fourth section is titled Slate. കുട്ടികൾ എഴുതി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്ലേറ്റ്. അത് നമ്മൾക്കറിയാം പാറയിൽ നിന്ന് കീറിയെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നു, നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്ലേറ്റ് മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, പാറയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ പാറകളിൽ ഫോസിലുകളുണ്ട്, മണ്ണിൽ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിലാണ് ഫോസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലേറ്റിൽ ഒരുപാട് പുരാണങ്ങൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ ചരിത്രം കിടപ്പുണ്ട്. So the poet here is speaking like a great historian, like a great anthropologist, psychologist, philosopher. Let us look at the slate. Sitting under the water in the vacant house, the child's slate remembered. The child's slate remembered. This is pathetic fallacy. The child's slate remembered the history of evolution that lay hidden in the rock from which it was cut. The words and sketches scrawled on its grey surface by tiny hands. Now the slate is thinking of creating a new universe within its four wooden frames. Dreams of a sky where letters rise like stars. Here we have a beautiful simile. It dreams of a sky where letters rise like stars. Here we have simile. So also here we have hope. The slate, that is of course the very reference to the child who used the slate. So the child is dreaming. The child is dreaming of a sky where letters rise like stars. Let water recede. Let the sun return. I will again be a part of the earth and thus of infinity. Slate. കുട്ടികൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്ന സ്ലേറ്റ്. ആരുമില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന വീട്ടിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടന്ന കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് ഓർത്തു. അതിനെ കീറിയെടുത്ത പാറയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന പരിണാമ ചരിത്രം. ചാര നിറമാർന്ന തൻ്റെ പുറത്ത് കുഞ്ഞു കൈകൾ കോറിയിട്ട വാക്കുകളും വരകളും. 4 വശങ്ങളും മരത്തിൻ്റെ ചട്ടയുള്ള സ്ലേറ്റ് ഒരു പുതുപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമോർത്തു. അക്ഷരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഉയരുന്ന ഒരാകാശം സ്ലേറ്റ് സ്വപ്നം കാണുന്നു. വെള്ളമിറങ്ങട്ടെ, സൂര്യൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ, ഞാൻ വീണ്ടും ഭൂമിയുടെ ഭാഗമാകും. അങ്ങനെ അനന്തതയുടെയും. Now we move on to the next section, slush. Slush. Slush is the mixture of soil, mud, which is just carried in the rainwater, the mud, the soil, the dirt, and everything that has been carried in the rainwater, which is just gathered or which is just flooding in the house. Slush. The slush gathered in the house is full of turbid memories, now solid. Fields, paddy, pond, lily, blue flowers in the harvested fields. Children racing to gather flowers. Little flower baskets hanging from their necks. Parrots like flying green coral leaves. The tranquil high noon of grazing cows. The dawn of men and bulls. Dark hands sowing seed. The lean hands of the rain. The first fertile day of the earth, when it was burned out and it had rained, turning the soil into slush, the first blade of grass.
Okay, that is the last section, which is titled the slush. Let us look at the Malayalam section. Malayalam meaning slush, ചെളി. ഇപ്പോൾ ഘനീഭവിച്ചതും, ഘനീഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡിഫൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഘനീഭവിച്ചതും ഉറഞ്ഞു കട്ടയായതും ദുരൂഹവുമായ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞതാണ് വീടിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ചെളി. ഇപ്പോൾ ഘനീഭവിച്ചതും ഉറഞ്ഞു കട്ടയായതും ദുരൂഹവുമായ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞതാണ് വീടിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ചെളി. പാടങ്ങൾ, നെല്ല്, കുളം, ലില്ലിപ്പൂക്കൾ, കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടത്തെ നീലപ്പൂക്കൾ, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ മത്സരിച്ചോടുന്ന കുട്ടികൾ, അവരുടെ കഴുത്തുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു പൂക്കൊട്ടകൾ, പറക്കുന്ന പച്ച പവിഴ ഇലകൾ പോലെ തത്തകൾ പറക്കുന്ന പച്ച പവിഴ ഇലകൾ പോലെ, അഗ്നിയിലെന്ന പോലെ മഞ്ഞ ശലഭങ്ങൾ, മേയുന്ന പശുക്കളുടെ ശാന്തമായ മധ്യാഹ്നം, പുരുഷന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും പ്രഭാതം, വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കറുത്ത കരങ്ങൾ, മഴയുടെ നേർത്ത മെലിഞ്ഞ കൈകൾ, ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ആദ്യ ദിവസം, ഇതൊക്കെ ചാമ്പലാക്കിക്കൊണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പോൾ മണ്ണ് ചളിയായി. ഇതൊക്കെ ചാമ്പലാക്കിക്കൊണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പോൾ മണ്ണ് ചെളിയായി, പുല്ലിൻ്റെ ആദ്യ ഇല. So slush, the section is about what is before the flood and what is after the flood. പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഭൂമി, നമ്മളുടെ വീട്, നമ്മളുടെ മണ്ണ്, നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനം, പ്രളയത്തിന് ശേഷം എന്താണ് എന്ന്, അഥവാ നമ്മളുടെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സ്ലഷ് അഥവാ ചളി എന്നുള്ള ഈ സെക്ഷൻ. ബിഫോർ ദ ഫ്ലഡ്, ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലഡ്. സോ സ്ലഷ് slush solidified is rock, slush solidified is soil, and the slate is just cut from the solidified slush, which can even be rock, and the rock contain the history of evolution. The rock contain civilization, history of civilization, and the slush that is solidified in the house, it can tell us a lot. It is turbid memories, it is unclear memories, and in the slush is the memory of fields, paddy, pond, lily. പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന കട്ടിയായിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഉറഞ്ഞ് ഘനീഭവിച്ച ആ ചളിയിൽ ചരിത്രമുണ്ട്. ജീവജാലങ്ങളുടെ, പാടങ്ങളുടെ, നെല്ലിൻ്റെ, കുളത്തിൻ്റെ, പൂക്കളുടെ, വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളുടെ, കുട്ടികളുടെ, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, അവരുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പൂക്കൊട്ടകളുടെ, അതുപോലെ കിളികളുടെ, പൂമ്പാറ്റകളുടെ, ശലഭങ്ങളുടെ, മധ്യാഹ്നങ്ങളുടെ, സായാഹ്നങ്ങളുടെ, പ്രഭാതങ്ങളുടെ, പുരുഷന്മാരുടെ, കാളകളുടെ, അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കർഷകൻ്റെ കൈകളുടെ, അതുപോലെ തന്നെ നേർത്ത മഴത്തുള്ളികളുടെ, വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ, ഈ പ്രളയം ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചളിയാക്കി തീർത്ത നമ്മളുടെ ജീവിതമുണ്ട്, ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ ചളിയിലാണല്ലോ പുൽനാമ്പുകൾ കുരുത്തു വന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയാണ്, കേരള ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയാണ് ഈ ചളി. പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചളി. ഇത്ര ദുരന്തപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ മഹാപ്രളയത്തെ നാം അതിജീവിച്ചു. പ്രളയത്തിന് ശേഷം നാം വീണ്ടും we came back to the former condition. We
lived. We live happily. Everyone in the state, regardless of caste, creed, color, religion, community, profession, worked shoulder to shoulder. And we know the contribution of the great fishermen. And we lived a selfless life during the days of the great flood, the deluge. And that was great history. Those were the days of selfless love, sacrifice, communal harmony. And the beautiful poem, pictures drawn on water of K. Satchidanandan, help people in Kerala, people in India understand the very problems, the very concerns, social concerns, then ecological concerns, how we should look at our life, how we should look at the life of the non-living things, especially how we should care for the earth, how we should care for the soil, how we should be careful in environmental protection. Okay, utilization of minerals, resources, etc. can lead to great threats and dangers like the deluge. So we must be careful. So such a message is also in this beautiful poem of Satchidanandan. Now let us just go back to the poem and look at some of the important figures of speech. This poem is very, very beautiful for the very language used. In the very beginning of the poem, we have the personification of the water. As we look on, water comes in like a long non-neighbor. This is personification. Water is something like inanimate. It's non-living, and it is given a personality. Water comes in like a long non-neighbor is personification on one side, and it is a beautiful simile. It is like a long non-neighbor. We people in Kerala know about monsoon. We know rain. Rain is always there from end of May to, of course, November, December. Even in January we have rain. So we know rain, and rain is somebody like a neighbor. But when rain is becoming an intruder, an encroacher, it is like deluge, it's like the flood. So beautiful personification in the beginning, and of course a simile. And we have the last two lines of the first stanza. Sorry, nowhere else to go. Water, even forgetting it is a river. Sorry, nowhere else to go. Water crisply tells the awe-struck people of the house. This is a beautiful reference or an allusion to the closed waterways and abandoned watershed system in Kerala. Now we have rivers, we have streams, we have of course oceans and all. There must be space for water to flow. But what happens is, as a result of very selfish, greedy plans or activities. See, we have a lot of construction on river banks, coastal area. We have the leveling of the hills. We have, of course, filling of the lowlands. We have constructions. We have of course the walls. We have construction of highways. We have construction of bridges. We have construction of dams. As a result of all this, construction of houses, as a result of all this, water cannot go anywhere. Sorry, nowhere else to go.
So water cannot go anywhere. Water cannot go to the ocean. Water cannot go to the sea. Water cannot go to the lakes. And it enters our houses. So this is the reason why. So this is about, right, environmental, rather wrong, maybe our wrong use of the environment. We should be very careful when we use the surroundings, right? We should be more eco-friendly. We should just care for protecting the environment. Okay, let the rivers flow. Let us not encroach into the river banks and the coastal area. Let's not construct there. So if we go there, water should go somewhere and water will enter our houses, right? So ecological concerns we have in these lines, right? Now we move on to the second stanza. In the second stanza, we have line number 5. Then slowly it wakes up, straightens its back and scares the residents. Here you have a metaphor in which we see the flood water is compared to a wild animal. Just like a tiger, just like a lion, just like a wild animal, the flood is straightening its back and it is just looking at the residents of the houses, and people are just scared because flood is so destructive. Deluge is the water that just rise up moment by moment, second by second, is so dangerous and destructive and catastrophic that it is just compared to straightens its back and scares the residents with its exposed muscles. Exposed muscles refers to the very rising flood water. Moment by moment, water is just rising and it breaks fast on whatever it comes across. The very destructive aspect of water. The water can destroy buildings, can destroy anything. It can break dams, it can break all the constructions, it can break and destroy all that human beings just created. It breaks fast on whatever it comes across and touches the ceiling with its swollen belly. So we know we have 2-storied houses, 3-storied houses, multiple storied houses, right? Buildings and apartments. All these buildings were just covered in flood water, and we were just crying, we shall leave, we shall leave. So this section, this is what we saw during the flood in 2018. And now we come to the second section, the boat. This section, the boat, we know it refers to all the boats of the fishermen in the coastal area of Kerala who selflessly struggled for saving, rescuing people who were suffering in the flood. And we have a beautiful picture of those days. Here we see a sick mother, pregnant daughter and a son, and the rescue boat has just space for one. And now this moment when everyone wishes to live, they just tell each other, not me but you. Like the NSS National Service Scheme motto, not me but you. Nyanalla. എൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ, എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കാൾ, എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുത് നിൻ്റെ ജീവനാണ്. അമ്മ രക്ഷപ്പെടൂ, പെങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടൂ, മകൻ നീ രക്ഷപ്പെടൂ. Look at that. Not me but you. The three quarrel among themselves, not to get into the boat, but for the other to climb in. So this selfless sacrifice of human beings we saw during 2018 flood. All the people they forgot what their identity is. We are just human beings
Doesn't matter what community I belong to, what caste I belong to, how rich my background is. I am a human being. I am a transient. My life is transient. I can die this moment. And my life is not important. My brother's life, my sister's life, my neighbor's life, the other's life is more important than mine. Beautiful point. The pot. The cat. Now we know the very philosophical perspective that has been attributed to the cat by Satchidanandan. Now we have the very slayer and the slain, the predator and the prey, the cat and the fish. Often the cat is just preying on the fish. Now in the flood, when the cat is just drowning, the fish is tickling the wet hairs of the cat, and the cat is just wondering. Can praise laugh like this? And മിക്കപ്പോഴും എൻ്റെ ഇരകളാകുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കാനായിട്ട്, ചിരിക്കാനായിട്ട്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണോ? യെസ്, എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, സഡൻ dangerous occasion, and the transient spread its net so fast. ക്ഷണികതയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വല വിരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം മതി. ഈ ഒരു നിമിഷം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേരാം, കത്തിച്ചാമ്പലാകാം. The transience can spread its net so fast. Our life is so transient. മനുഷ്യ ജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് സമാനം. മനുഷ്യ, നീ മണ്ണാകുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് നീ മടങ്ങും. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്, റൈറ്റ്? ദിസ് മൊമെന്റ്, ദിസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും അന്തിക്കും രാവിലും കാലൻ തൻ വെൺമഴു കയ്യടാതെ ആയർദ്രമൂലത്തിൽ ആഞ്ഞാഞ്ഞു വെട്ടുന്നുണ്ടായത് ഹൃത്സ്പന്ദവേദ്യമാർക്കും. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും ജീവിത വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വീഴുന്ന കാലൻ്റെ മഴുവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. ഈ നിമിഷം നമ്മളുടെ ജീവിത വൃക്ഷം നിലം പതിക്കാം. ലൈഫ് ഈസ് സോ ട്രാൻഷ്യൻറ്റ്. So transience can spread its net very fast. Now slate is a section in which the poet brings a lot of history, anthropology, of course sociology, and human civilization, history of human civilization. Of course, sitting under the water in the vacant house, the child's slate remembered. We have pathetic fallacy. The child's slate, കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് ഓർത്തു, ചിന്തിച്ചു, ഓർമ്മിച്ചു. സ്ലേറ്റിന് ജീവനില്ല. സ്ലേറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഓർക്കും? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്ത ഒന്നിന് ജീവൻ ഉള്ള ജന്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കാവ്യഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പത്തറ്റിക് ഫാലസി. Pathetic fallacy is the attribution of human feelings and responses to inanimate things or animals, especially in art and literature. Sitting under the water in the vacant house, the child's slate remembered. Slate പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ കുട്ടിയാണ് ഓർക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മ, കുട്ടി ഓർക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ഓർക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഓർമ്മകൾ. മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ജീവനില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജീവനില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ പോലെ ഓർക്കുന്നതായിട്ട് കവിയുടെ സങ്കല്പം. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ചരിത്രവും ഇവിടെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The history of evolution that lay hidden in the rock from which it was cut. The slate is cut from the rock. The rock contains fossils, and the rock has, of course, the history of evolution, how civilizations just evolved, how civilizations developed, how we have the Indus Valley civilization, we have the Aztec civilization, we have, of course, many human races, languages, and all right. The history of evolution that lay hidden
in the rock from which it was cut. The woods and sketches scrawled on its grey surface by its tiny hands. So a lot of letters. All this is reference to human civilization, human development. Everything is perishing. Everything is just being destroyed in the flood. Now the slate is thinking of creating a new universe within its 4 wooden frames. So this is the very hope that the people of Kerala had. Okay, from slush, from slate, from mud, from this flood, we will create a new universe. It dreams of a sky where letters rise like stars. അക്ഷരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഉദിക്കുന്ന ഉയരുന്ന ഒരാകാശത്തെ ഈ സ്ലേറ്റ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഇത് സ്ലേറ്റിൻ്റെ മാത്രം സ്വപ്നമല്ല, ഇത് സാക്ഷര കേരളത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും സ്വപ്നമാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. വി വിൽ overcome. We shall overcome. We shall overcome. Alright? Dreams of a sky where letters rise like stars. Let water recede. Let the sun return. That's again hope. Let the sun return. Hope. I will again be a part of the earth and thus of infinity. Okay? So, I will be a part of this slate. Can be solidified in the slush sometimes, and the earth is infinite, immortal, and I can be immortal. Similarly, of course, we will overcome all this. Let the water recede, let the sun return. I will again be a part of the earth, right? And thus of infinity. Now the next section, slush. You have beautiful expression like the slush gathered in the house is full of turbid memories, now solid. So this is very beautiful. So the slush has solidified, and within the slush is everything that the people of Kerala lost. We lost our houses, we lost our fields, we lost paddy, rice, we lost, of course, our all that we just saved. We lost lives. Many people died. Many children died. Okay, and all this before the flood, and things will of course be normal after the flood. Whatever was before the flood maybe is lost in the slush, and now, once the flood is over, and when the water just recede, and when the sun just returns, things will be fine again. There will be more fields, there will be more paddy, there will be more pond, there will be more flowers, there will be children, there will be animals, and everything will be normal. Okay? So this is the very, very hope of the poet. This is of course the very, very hope of the people of Kerala. And this is the truth about the earth. The earth is always young. The earth is always immortal. If we care for the environment, if we care for the ecosystem, if we care for the earth will always be immortal. There can be all the seasons, winter, summer, spring, autumn, everything will be there. It will go on. Life will go on. There will be death, there will be birth, there will be rebirth. Life will go on. Beautiful poem of Satchidanandan. Now let us just go to the discussion of questions and answers. Okay, let us look at the short questions first. Alright, first question. How does water come into the house? How does water come into the house? In the poem,
Pictures drawn on water by K. Satchidanandan. Water comes in like a long known neighbor. Water comes into the house like a long known neighbor. It is a simile. The figure of speech here is simile, and there is also personification. Question number 2. Why do the three people quarrel as the boat arrives? The three people who quarrel in section 2, the boat of the poem, pictures drawn on water, are a sick mother, pregnant daughter, and a son. They quarrel not to get into the boat, but for the other to climb in. And these lines of the poem shows the selflessness each of the member of the family, so also the members of the Kerala society has for the other. The very value or the perspective of not me but you, selfless attitude of the people. So the answer once again, the three people quarrel as the boat arrives, not to get into the boat, but for the other to climb in. Now the next question, the third question. What makes the cat a philosopher? When there is no branch or wall to climb upon and escape, even a cat becomes a philosopher. When there is no branch or wall to climb upon and escape, even a cat becomes a philosopher. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു ശിഖരത്തിലേക്കോ മതിലിലേക്കോ കയറി രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല, മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ച പോലും ഒരു താത്വികനാകുന്നു, ഫിലോസഫർ ആകുന്നു. Number 4, question number 4. How does the slate remember? What does the slate remember? What does the slate remember? The slate remembers the history of evolution that lay hidden in the rock from which it was cut. It also remembers the words and sketches scrawled on its grey surface by the tiny hands of the child. What does the slate remember? The slate remembers the history of evolution that lay hidden in the rock from which it was cut. It also remembers the words and sketches scrawled on its grey surface by the tiny hands of the child. Next question, question number 5. What happened to the slush gathered in the house? The slush gathered in the house got solidified. Solidified means ഉറയുക. വീടിനകത്ത് അടിഞ്ഞ ആ ചളി ഉറഞ്ഞ് കട്ടയായി. The slush gathered in the house got solidified like a rock, and it hid fields, paddy, pond, lily, blue flowers in the harvested fields, etc. What happened to the slush gathered in the house? The slush that is gathered in the house got frozen or solidified like a rock, and it hid fields, paddy, pond, lily, blue flowers in the harvested fields, children, etc. Now the next question, 6th question. What does the slate stand for? കവിതയിലെ ഈ സ്ലേറ്റ് എന്തിനെയാണ് കാവ്യാത്മകമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്? What does the slate stands for? The slate stands for the past and the present. The slate stands for the past and the present. The slate stands for the history of evolution and the present of the great flood. The slate
can help people remember what was before the flood, what is after the flood. Now we come to the paragraph question. Answer the following questions in a paragraph. First question, describe the coming of water into the house. K. Satchidanandan, one of the greatest poets of India, is a modern poet, and in the poem Pictures Drawn on Water, Satchidanandan helps the readers look at what happened in God's own country, Kerala, during the 2018 deluge or great flood. This poem, Pictures Drawn on Water, has 5 sections, such as we look on, the boat, the cat, the slate, and the slush. And in the first section, as we look on, the very coming of water into the house is beautifully described. Satchidanandan tells that water came or entered the house like a long known neighbor. It initially came at the gate, and from gate it came to the courtyard. From the courtyard it came to the steps, and from the steps it to the corridor, and then it entered the drawing room, then it came to the storeroom, and all that was without any announcement. So monsoon normally arrives Kerala in the end of May or the beginning of June without any chaos in a normal way, but here in 2018, when people just looked on, everything became a great catastrophe, great tragedy, and it just enshrouded, or water just covered all the fields, all the earth, all the houses, all the buildings, and people had to run away from their houses, and the people who were all afraid just cried, "We shall leave, we shall leave." And the water also said, "Sorry, nowhere else to go." So the stanza 1 and stanza 2 of the poem are the answer to the first paragraph question, describe the coming of water. In stanza 2, we hear how water enters the kitchen, enters the bedroom, enters, of course, entire house, and the residents, the people inside the house, they are all afraid. Water is just terrifying the people like a wild animal, straightens its back and scares the residents. And the people say, "We shall leave, we shall leave." And it was then the boats came. Now we come to the next question, second paragraph question. What are the memories of the slush gathered in the house? Okay, K. Satchidanand's wonderful poem on 2018 flood in Kerala, titled Pictures Drawn on Water, helps the readers understand the very tragedy of the deluge in different sections, such as we look on, the boat, the cat, the slate, slush. Satchidanandan very, very effectively and successfully delineates how the flood destroyed God's own country, and it
just affected the lives of the people of God's own country. The last section, slush, which is a master. It is in fact a beautiful piece of ecological poetry, because in this section Satchidanandan helps us understand the fact that the earth is immortal. The surrounding is very precious. Environment is very precious. And if we are not careful, if we are not eco-friendly, Mother Earth can just perish. It can also come back to normalcy, but it needs its own time. And the memories of the slush gathered in the house, the slush is of course a very poetic metaphor. It's a metaphor for the history of evolution, the history of man, the history of human civilization. In the slush is the past and the present. In the slush is the fields, the paddy, the pond, the lily, the blue flowers, the children gathering flowers, then of course the very parrots, the birds, the creatures, the animals, everything is in the slush. So when everything is normal, plants, trees, butterflies, squirrels, rabbits, all the human beings, they live their life. But in a flood, everything can die. And we know, as we read in Charles Darwin, Origin of Species, okay, life just originated in water, originated in slush. Plants just grew up in slush, and creatures just evolved in water and slush. So before the flood we had a great civilization here, great history here. The flood destroyed everything, and after the flood again everything is just coming back to normalcy. So all the very history of the people of Kerala are the turbid memory that is just contained in the slush. The slush gathered in the house is full of turbid memories, obscure memories, and now the slush has been solidified, and inside the slush is fields, paddy, pond, lily, okay, all that. Now we come to the third paragraph question. The flood makes the people selfless and fearless. Comment. K. Satchidanandan is one of the greatest poets of the world. He has been writing a lot of beautiful poem in Malayalam, and he has been translating a lot of wonderful poems from foreign languages to Malayalam, and Malayalam poems to foreign languages. And the 2018 Great Flood was, of course, one of the very tragic incidents in the history of Kerala. And in the poem, pictures drawn on water by K. Satchidanandan, Satchidanandan just delineates the very dangerous, catastrophic aspect of the flood. So also he helps us just understand the fact that people of Kerala are always very, very optimistic, and they can just come back to normal life after any natural disaster, maybe natural disasters like the flood. And in this poem, which has 5 sections, the poet helps the readers look at
different aspects of the flood. And in the section, the boat, K. Satchidanandan just presents the very selfless and fearless attitude of the people of Kerala. And of course, during the great flood of 2018, people were worried in the beginning. The government and the very different agencies and institutions and different ministries of the government was initially shocked for some moment, right? But all on a sudden, the ministry, all the different ministries under the chief minister and different organizations just looked at everything in a very prudent way and just did whatever can be done to save the people of Kerala. And all the people, politicians, government officials, government workers, normal people, ordinary farmers, especially the fishermen of Kerala, all of them just woke up and they just ran towards the flood affected places, and with their boats, the boats of the fishermen, they saved the lives of almost everyone in the state. And a beautiful scene of selfless, fearless attitude of a family is showed in the poem. In section titled "The Boat," we have a sick mother, pregnant daughter, and a son, and three of them are just quarreling with each other because the boat can contain only one, and they are just asking the other to get in. Three quarrel among themselves not to get into the boat, but for the other to climb in. Not me, but you. ഞാനല്ല, അമ്മ കയറൂ, മോള് കയറൂ, മോനെ നീയും കൂടെ. This was the very attitude of all the people in Kerala during those days. So the selfless sacrifice, the selfless attitude, the helpful attitude, the fearless attitude of the people. When we have a natural disaster, just like the flood, just like a drought, just like maybe a cyclone, just like maybe a tsunami, the people of Kerala, they will forget everything. They will forget their identity. They will look at themselves as a human being. They will look at others as a human being. And they will just sacrifice their life for the other. That is what we see in the poem, Pictures Drawn on Water by K. Satchidanandan. The flood makes the people selfless and fearless. Now we come to the very essay questions. Okay, all the essay question, remember my dear students, please write a wonderful introduction. In the introduction, you will write about the poet K. Satchidanandan. You will write about the very background of the poem. That is, of course, the last third paragraph in page number 134. So introduction is, you must learn the introduction in which you are told about Satchidanandan. There are 5 paragraphs in introduction. Please learn all that. Beginning, you write about Satchidanandan's education, his contribution, his translations, his anthologies. Then write about the very concerns of the poetry of Satchidanandan, like women, environment, and the marginalized. They are the concerns, right? So every essay question, we have 3 essay questions here. Whichever be the essay question should have an introduction on Satchidanandan, should have an introduction about the very poem Pictures Drawn on Water. Please learn 4 or 5 sentences from the introduction in page number 134 about Pictures Drawn on Water, and afterwards come to the very subsequent paragraphs. You can write about the poem. It's very easy. Just write about the 5 sections and just conclude. It's easy. Now I will just come to each of these questions and I will give you certain points. You will have to elaborate that in your own language during the examination. You please write, of course, certain essay, 1 or 2 essay questions, essays of your own, and learn that. So what you need to have is introduction on Satchidanandan, introduction on the poem Pictures Drawn on Water, then 2 paragraphs.
Then next paragraph, third paragraph, about the 5 sections of the poem. First section, as we look on. Fourth paragraph, the second section, the boat. And the fifth paragraph, about the third section, the cat. The sixth paragraph, about the fourth section, the slate. And the seventh paragraph, about the fifth section, the slush. And the last paragraph is the conclusion. Okay. Now describe how Satchidanandan uses the deluge as a metaphor for social and ecological concerns. സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു 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 മെറ്റഫറായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കവിതയെ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയെ Satchidanandan അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Describe how Satchidanandan uses the deluge as a metaphor for social and നമ്മളുടെ 2018 ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയായിട്ട് Satchidanandan ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So write the introduction on Satchidanandan, write the introduction on the poem and say that pictures drawn on water, the poem of Satchidanandan, is about social and ecological concern. Okay, so when we have alright, normally rain or monsoon, normal rain or monsoon is okay for the people of Kerala. People are quite happy with that. But when we have a natural disaster like a flood, it affects the life of people. Social concern we will look at, right? So when there is a flood, the poor people are affected. Their houses, which are not well built, right, could be just destroyed, and houses on the coastal or rather the houses built on the banks of rivers could be, of course, underwater, so their life can be in danger, and the health, the wealth, and the life of the people must be cared for by the government. So also the government, the agencies of the government must be very, very prepared to handle such issues. Okay, so these are some of the, so like giving shelter. Government should ensure that these flood affected people are given proper shelter, food, medical care, then of course the rehabilitation of this. So all that has been just insinuated or implied in the poem, pictures drawn on water. And the ecological concern, Satchidanandan's poem Pictures Drawn on Water, is also about the ecosystem. It's about the environmental problem. It's about the necessity of environmental protection. He says that we have the natural disaster like the flood just because of deforestation, just because of climatic change. We have flood, we have drought, we have of course tsunami. All this because of the interference of the rude interference of human beings on the ecosystem environmental. So we must be very, very eco-friendly. Okay, so we must be careful when we just approve developmental projects. We should ensure that irrational filling of lowlands doesn't take place. Irrational construction on the banks of rivers shouldn't take place. So also there should not be any leveling of hills and hillocks. Okay, so we must be kind towards the ecosystem. We must be kind towards the environment. We must be kind towards Mother Earth. Otherwise, of course, if man is intruding into the environment, there will be problems. So Satchidanandan is implying the fact that the flood is just because of the greed of man. We are greedy. We make, of course, big
buildings, as houses, as bungalows, as mansions. And we, of course, construct big walls. During the flood, all these walls prevented rescue workers to get into the houses to, of course, save people who were drowning. So we must be very careful about construction. We must be very careful about, of course, the ecosystem. We must be very careful about, of course, the poor people, in the marginalized people in the society. Okay, so of course the poem is a beautiful metaphor, which shows the concern, the social and ecological concern of the poet. Now the second question, comment on the changes that the flood brings about. Okay, so the 5 introduction, Satchidanandan. Second, about pictures drawn on water. Thereafter, the 5 sections, the first section, as we look on, how flood happens as we look on. It comes in like a long known neighbor. It comes to the gate, comes to the courtyard, then corridor, drawing room, storeroom. Then it says, sorry, nowhere else to go. At last it enters the kitchen, bedroom. Then of course it is frightening the residents. Okay, and then we have the boat, second section. There we saw the selfless and fearless perspective and attitude of the people. Then we have the cat. Of course, even the animals become philosophers when death is imminent. Then of course the very slate. Okay, because the earth life is, human life or any life is just so transient, and we come from the soil, we go to the soil, and a slate is, of course, cut from the rock. The rock is, of course, the history of evolution. Okay, and a rock can speak to us about human civilization. It can speak to us about what happened in the past. Okay, and then the poet says that maybe the very slate is thinking of creating a new universe, and that shows the very optimistic, hopeful attitude of the people of Kerala. And at last, the last section, the slush, helps us to look at the reality of the catastrophe of the flood, the deluge. Slush is that was gathered in the houses of flood affected Kerala. And the slush has, of course, the history of people. It has the solidified slush is the rock, and the slush is before the flood, it is after the flood. And in these 5 sections, as we look on, the boat, the cat, the slate, and the slush, Satchidanandan helps us look at the different changes, different scenes the flood brings to people of God's own country. Now we come to the last essay question, the third essay question. Do you think that poem presents the flood in a favorable light? Substantiate your answer. Okay, so introduction on K. Satchidanandan, then introduction on the poem, and we can say that Satchidanandan, the greatest Malayalam poet, is presenting the flood in a favorable light in this poem, Pictures Drawn on Water, because he doesn't blame the flood. He doesn't blame anybody. We don't see, there is of course loss of life, there is of course destruction, there is also damage, there is death, there is of course pain in the poem, but it is not presented in a negative way. Everything is presented in a
positive way. Okay? The flood is because we are not careful, we do not care for, we are not eco-friendly. So we must be eco-friendly. We must love our earth. We must be kind to the earth. If we are careful about deforestation, if we are careful about climatic change, if we are careful about natural disasters, if we are careful about developmental projects, if we are careful about filling of lowlands, if we are careful about construction of buildings on the banks of rivers and all, if we are careful about illegal kind of construction, real estate business and all, okay, this will not happen. So let us be good. And okay, despite of all this danger, we can just come back to normalcy. Okay, so we can say that we think that the poem is presenting the flood in a favorable light, because we can there is a hope all the time. We read the slate is thinking of creating a new universe within its 4 wooden frames. It dreams of a sky where letters rise like stars. Yeah, this is it, right? And the poem is about the very hope of people of Kerala. Hope shines like sun over all miseries. Okay, so the poet wants readers to believe that we will rise up. Okay, we will rise up like maybe a phoenix bird. From the ashes, we will rise up. We will just spread our wings and just fly into the sky. Okay, so with this, we'll just come to the end of the discussion of this beautiful poem of K. Satchidanandan. So I request my dear students to write down the questions and answers and keep your notebook ready, so that of course you can learn everything anytime. And I also request you to just like my videos, my lectures. Please like the lecture, so that of course gives me more inspiration and encouragement. Please share these lectures with your friends in, of course, degree second semester classes, and give me some support. I will try, of course, to make question answers, right? PDF of question answers. I'll try my best. So thank you, everybody. Study very well. Understand, if you work hard, you can reach anywhere. നന്നായി പഠിക്കുക, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയും എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വർക്ക് ഹാർഡ്, ജസ്റ്റ് reach your goal. Genius is not genetics, genius is hard work. Hard work alone can bring you success. Thank you, everybody. May God bless you. Bye-bye.